Hello, I'm very delighted to be here today to explain about the topic, the solution method 4 for non-differential equations. Non-exact differential equation solution method 4. So as I said you earlier, what is a non-exact differential equation? If you go through my previous videos, you will be knowing what is a non-exact differential equations. An equation of the form m dx plus n dy equal to 0. Equation should be of the form m dx plus n dy equal to 0 is said to be a non-exact differential equation if dou m by dou y not equal to dou n by dou x. సో ఏదైతే ఈక్వేషన్ m dx plus n dy equal to 0 ఫార్ములా ఉంటుందో అది dou m by dou y షుడ్ బి నాట్ ఈక్వల్ టు dou n by dou x. ఈ కండిషన్ అనేది అప్లై అవుతే దెన్ మన ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని మనం నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సో ప్రతి ఈక్వేషన్కి ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఈక్వేషన్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఈస్ టు సాల్వ్. బై విచ్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్? దే ఆర్ సో మెనీ మెథడ్స్. There are exactly 5 methods of solving a non-exact differential equation. How to find method 4? ఎగ్జామ్లో మనకి చాలా లిమిటెడ్ టైం ఉంటుంది. ఎంత లిమిటెడ్ టైం ఉంటుందంటే వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ ఆర్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్. ఒకవేళ ఎగ్జాక్ట్ అయితే సొల్యూషన్ మెథడ్స్ ఫార్ములా ఏంటి, ఒక నాన్ ఎగ్జాక్ట్ అయితే ఆ 5 మెథడ్స్లో ఏది మనకి సొల్యూషన్ మెథడ్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడంలో మనం దిస్ వీడియో విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దాట్. సో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో 3 మెథడ్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ బై ఇన్స్పెక్షన్. ఏంటో ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ అంటే ఏదో ఒక ఫార్ములాలో మనం ఇన్సర్ట్ చేయగలగాలి. అప్పుడు త్రూ అవుట్ ది ఈక్వేషన్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎ సొల్యూషన్. సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఈక్వేషన్ షుడ్ బి ఏ హోమోజనస్, ఈక్వల్ డిగ్రీతో మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో మెథడ్ 2 వాడతాం. What is method 3? The method 3 is nothing but the equation should be of the form y into the function in xy of dx plus x into the g of the function in xy of dy equal to 0. క్వశ్చన్ ఫామ్ చూసి మనం వెంటనే థర్డ్ మెథడ్కి వెళ్తాం. ఆ 3 మెథడ్స్ మనకి ఫెయిల్ అయినట్టయితే విల్ చెక్ ఫర్ మెథడ్ 4. మనం చూడగానే ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ కాదు, హోమోజనస్ కాదు, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆ ఫామ్లో లేదు అన్నప్పుడు మనం ఇట్స్ అ ట్రయల్ దట్ వీ గో ఫర్ మెథడ్ 4. సో హౌ టు సాల్వ్ ఎ మెథడ్ 4? ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ continuous single variable function f of x such that f of x is equal to 1 by n times of dou m by dou y minus dou n by dou x, then ఏదైనా మనము ఈ 3 ఫెయిల్ అయినప్పుడు వెంటనే ఏం చేస్తాం, ఆల్రెడీ వీ విల్ హ్యావ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ dou m by dou y and dou n by dou x value also will be there. So we can find the continuous single variable function f of x కట్టినప్పుడు దెన్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e to the power of integral f of x dx అనేది ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కింద యూజ్ చేసి త్రూ అవుట్ ది ఈక్వేషన్ని మనం మల్టిప్లై చేసినట్టయితే ఏమవుతుందండి, నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కాస్త ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కింద మారిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్? అసలు మనం ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కోసం తెలుసు, నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కోసం కూడా తెలుసు. సో ఇఫ్ వీ మల్టిప్లై ఏ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విత్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ మనకి ఈజీగా ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కింద మారిపోతుంది. చూడమ్మా, ఒకసారి ఒక నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్తో మల్టిప్లై చేస్తే అటువంటి నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కింద మారిపోతుంది. సో వీ హ్యావ్ ఎ సర్టన్ ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫెమిలియర్ ఫార్ములా. phi is equal to integral m dx. We have to put y as a constant plus the terms independent of x in n of dy equal to c. So this is the formula for solving an exact differential equation. We are making a non-exact differential equation into exact differential equation by multiplying with an integrating factor. So to choose, how to choose a integrating factor, relevant integrating factor, if you go through my previous videos you will be knowing and you will be understanding much better. So let us solve a few problems. So this is the problem related to method 4.
as I said you, the question should be of the form m dx plus n dy equal to 0. Where is m here? So here most of the students fail. Why? Because m is here and n is here. Mostly, most of the problems m will be here and n will be there. So we have to check. So I am writing this as in the form m dx plus n dy. M should be brought to this side. Minus x square minus y square minus 1 of dx plus 2xy into dy is equal to 0. So this is of the form m dx plus n dy is equal to 0. Now what is m here? M dx plus n dy equal to 0. Then what is m? Minus x square minus y square minus 1. And then what is n? This is 2xy. So this is m and this is n. So I will make dou m by dou y. With respect to y చేసినప్పుడు x అనేది 0. So this only remains, that is 2y. 1 is also 0. What is dou n by dou x? For x it is 1 and 2y remains. So we got the value of dou m by dou y and dou n by dou x. So let us find out f of x value. What is f of x? 1 by n times of dou m by dou y minus dou n by dou x. So for this, f of x is equal to, what is the value of n? Clearly it is 2xy. So this is 1 by 2xy. What is dou m by dou y value? Minus 2y. What is dou n by dou x? It is minus 2y. After substituting all the values, we'll get 2xy minus it will become plus minus 4y. I'll cancel all these. Y gets cancelled and 2 also got cancelled for 2 times. So f of x is equal to minus 2 by x. Now what is the integrating factor? Integrating factor is equal to integral f of x dx, e power integral f of x dx, which is equal to minus 2 by x of dx. E power minus 2, if you keep it as a constant, e power minus 2. What is 1 by x dx? Integral 1 by x dx is nothing but log x, which is equal to log x power minus 2. So exponential functions and logarithmic functions are the reverse operators. So x power minus 2 remains. This is the integrating factor. So now the integrating factor for the given equation 1 is 1 by x square. This is 2. And the given equation, see here once. See here, what is the question? This is not the question. This is in the form n dy plus m dx. So this is not the question. This will be the question. You remember very carefully. I have changed it to m dx plus n dy. So I'll multiply the integrating factor with this equation 1. Now I'll see what will happen. See, after multiplying, what is equation 1? Equation 1 is minus x square minus y square minus 1 of dx plus 2xy dy is equal to 0 into, what I have to do? if. What is if? What is if? 1 by x square. So minus x square minus y square minus 1 of dx plus 2xy dy into 1 by x square is equal to 0. I'll multiply each term by 1 by x square minus y square by x square minus 1 by x square of dx plus 2xy by again 1 by x square of dy is equal to 0. These two got cancelled. Minus 1 minus y square by x square minus 1 by y square of dx plus here 1x gets cancelled. 2y by x of dy equal to 0. So this is perfectly changed into an
exact differential equation. As I have said you earlier that if you multiply integrating factor with a non-exact differential equation, we will get an exact differential equation. Then what is the solution for that? Integral m dx, put y as constant, plus the terms independent of x in n of dy is equal to c. So from this, what is m? M value is nothing but minus 1 minus y square x square minus 1 by x square. What is n? 2 by x. So phi is equal to integral minus 1 minus x square minus y square by x square minus 1 by x square of dx plus the terms independent of x. X లేని terms ఏమైనా ఉందా? ఖచ్చితంగా ఇక్కడ x ఉంది కనుక we have to cancel this. No need of this. Without what is this? There is x in n, therefore there is no need here. So 0 into dy equal to c. We have to take the values of n which are only y terms. Now what will become? Phi is equal to minus 1 into dx. Here y is a constant. I am keeping constant aside. 1 by x square dx minus 1 by x square dx is equal to c. So what is integral 1? 1 is nothing but x. Already minus is there. Minus y square. I am taking this minus 2 dx. X power minus 2 of dx is equal to c. This is minus x minus y square, x power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1, and this is also x power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 is equal to c. So this is minus x minus y square. Minus 2 plus 1 is nothing but minus 1. Here also minus 1 minus x power. So this is minus 1 into minus 1 equal to c. Therefore minus x minus minus gets cancelled, and this is y square by x plus 1 by x is equal to c. So this is the answer. If you feel any difficulty in this integration, remember that integral 1 by x square is nothing but minus 1 by x. This is also a formula, directly we can write. So integral 1 by x is nothing but minus 1 by x. Directly we can substitute. If you have any confusion, then you can go like this. So this is the problem solved depending upon method 4. So there is another small problem here. That is x cube. I am going to the second problem. X cube minus 2y square of dx plus 2xy of dy. Again this is of the form m dx plus n dy is equal to 0. What is m here? X cube minus 2y square. n చూడగానే ఏంటంటే ఇక్కడ 2xy. So we have to calculate dou m by dou y. ఇవ్వగానే exact non exact చూసుకునేటప్పుడు ఒకసారి dou m by dou y చేసేటప్పుడు this is minus 4y. What is dou n by dou x? x కి 1 కనుక, so what remains? 2y. f of x formula is equal to 1 by n times of dou m by dou y minus dou n by dou x. ఒక్కసారి మనం ఆగి చూసినట్టయితే మెథడ్ 5కి మెథడ్ 4కి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సిమిలర్గా ఇలాంటి ఫార్ములానే ఉంటుంది. సో వై వీ షుడ్ టేక్ 1 by n. ఒకసారి చూడండి, ఎంలో 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్లో 1 టర్మ్ ఉంది. మనకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది క్యాలిక్యులేషన్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి. కానీ అందుకని 1 by n అనేది తీసుకోండి, అది కొంచెం బ్రెయిన్లో పెట్టుకోండి. ఎన్లో ఏదైతే సింగిల్ టర్మ్స్ ఉంటాయో అది 1 by n ప్రిఫర్ చేయండి. నెక్స్ట్ టాపిక్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ 1 by m. 1 by m తీసుకోవాలా 1 by n తీసుకోవాలా అని ఎగ్జామ్లో మీకు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినప్పుడు ఒక షార్ట్ ఫామ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ n చాలా ఈజీగా ఉంది క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి, వెరాజ్ m హ్యాస్ 2 టర్మ్స్. ఇది క్యాన్సిల్ అవ్వడం కొంచెం కష్టం కనుక ఏదైనా సింగిల్గా కనిపించినట్టయితే నువ్వు ఈజీగా ఈ ఫార్ములాకి నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు. సో f of x is equal to what is n to xy? What is dou m by dou y? Minus 4y. What is dou n by dou x? It is 2y.
So f of x is equal to 1 by 2xy minus 4 minus 2 is nothing but minus 6 of y. If I cancel, it goes by 3 times. So f of x, what remains? Minus 3 by x is remained. Then the integrating factor is equal to e power integral f of x dx. Now the integrating factor is equal to e power minus 3 by x of dx. What is the integrating factor? E power minus 3 is constant. Integral 1 by x dx. What is 1 by x? Integral 1 by x nothing but log x. This is log x. Now the integrating factor is equal to e power log x power minus 3. Only x power minus 3 remains, which is nothing but 1 by x cube. Now the integrating factor is 1 by x cube. So equation 1 is a non-exact differential equation. If I multiply with an integrating factor, it will become an exact differential equation. If you see carefully, what is the purpose of an integrating factor? To make a non-exact differential equation into an exact differential equation. So I'll multiply this non-exact differential equation into an exact differential equation. See how I multiply. This is equation 1, x cube minus 2y square of dx plus 2xy of dy is equal to 0 into if. So x cube minus 2y square of dx plus 2x square dy. What is if? Which is nothing but 1 by x cube. I'll multiply with 1 by x cube. So this is x cube into 1 by x cube minus 2y square into 1 by x cube of dx plus 2xy. This is 2xy into 1 by x cube of dy is equal to 0. So this gets cancelled. What is remained? 1 minus 2y square of x cube of dx plus, if I cancel for one time, it will become 2y by x square of dy is equal to 0. Now this equation became an exact differential equation. After multiplying with an integrating factor, a non-exact differential equation will become an exact differential equation. So what is m here? Minus 2y square by x cube. What is n here? 2y by x square. So this is an exact differential equation. What is the solution for an exact differential equation? Put y constant m dx plus the term independent of x in n of dy is equal to c. If I keep m and n values here, we'll get a solution. What is m here? 1 minus 2y square by x cube of dx plus the term independent of x in n. x లేని terms ఏమీ లేవు, x ఖచ్చితంగా ఉంది. So there are no independent terms of x in n of dy is equal to c. So what is left over? Integral 1 dx minus, I have to take y as a constant. This is 2y square. Integral 1 by x cube of dx is equal to c. What is integral 1 dx is nothing but x. 2y square is a constant here. I am taking minus 3 of dx is equal to c. So x minus 2y square x power minus 3 plus 1 by minus 3 plus 1 is equal to c. So this is x minus 2y square x power minus 2 by minus 2 is equal to c. I am cancelling this 2. Minus of minuses plus x plus y square. If it gets down, it will become 1 by x square is equal to c. So this is the final answer for the given non-exact differential equation.
So hope you all guys understand. So it is a clear process. The method 4 is very easy, and my ultimate purpose is to solve and explaining to you to make your job easier. Hope you all can guys understand, and you will feel much better if you follow my previous videos. Thank you for pulling out your attention. Please, if you like, subscribe and leave a comment below.